Shimama no sia ebo eye emprenu da krona sabre die se de wuni mu no Pent Radio 100.1 Onyubre aka nkase ebo da ne da nya de besom wa bra no num abo apamu sabre yesinkunya ensam no de doso papa na osamufo asone so a egu aproso de eba besom wo na mom mamemma wo eye adwoma wakwa abakwansonko eso ka ne se ne se Pent Radio ebutu asante mantam a na eye Pentecost House ewo eye asokwa Makion eye worship center na ensam no de di kasebe mu akotra no ebi ene se Pastor Samuel Brefo da kuma nyamecha district pastor was say se woni nyankopon ayonkofa na emu ayedin ema yedie ni bi eka onkyinima na sanso na futunsam akode ama asore mpanyufo tituru eye ajanom a wonom ewo asom ni mu so mo modina da ne dia nyina mo ntwe eye emrantia ne mewo mo no mo nkyerɛkyerɛ won. Speaker of Parliament wono so akasa ede afa eye ayonkofa eda emra hyebedwa no na afenso atemo adwuma no entem na sanso ena sedi nyina yenim se wo osana bosum da toso ensia wo ye ne kasia ebo wo mayi na nam so ma nipa makoma be se nwotwe atotwo ruo akukuda motopefo ya hwe wo mo no wiemhye akwotito ye no watime ye mu hwehwemu na ensem bia afirimu eba ye de bi eba besom wo ensem pi ka ho ne atena se na enwumre ede bro se nunum empemu kasie na kasie mu aseda ne ye de ma ohenere spices na afenso ohenere non dairy powdered milk se wonom aso yasen ama anuanom banu yenso yaje akonwa ebekenkan ede ama okọ kasie dem ho no mo a eye mame adwo ahenkra wone kwabno sodume na ebo ye chidom ebo ayen ema ye de kasie ne bro okọ technical room ho no mo ade o ti computer na chewo streaming live ede ma yen eye se KOK aka Japan wono nene wono so stream ede ama yen akenkan for eye me ohene ba nya komene adwen pa yen ko fi men sa adwen papa ni wani mu kan ye be dan ye hutia wane age abofo nkrato de ka seni nkyeremu ebeto wo so enche midofo aminu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko anira ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo tutu wo chi ana wo ye akokọ nam ho bobia fakakra som froye no ohinere stew seasoning be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fridge frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam no ne se nira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka anu so de aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de ohinere spices denye e wodwa hodromu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Afa no akoba de baka se no eso yemo enwemo na yemfa ensem nkyeremu yemfa entwa so. Pastor Samuel Brefo wano district pastor da kuma nyameche na wode ato gidifo anim se yenwese ani nyankopon ayonkofa ne kitamude na emu ebeye den pa won se yeni nyankopon ayonkofa emu eyeden a enhyira eba yedie eba na ka ema ne ka enkyirima anase ye maye nanan wonma edi yechi won se nyame ohwe yenipa su entimi ensesa ne nyamesu ye bibia entimi ensesa no nanso Yesu ananyame obaya abrabom wasisa ye bibia eni ti se woni nyankopon akofa mu anya de nyame onu so hwe ne mowo ena wonu so enti wase agidifo wo baba Yesu dia ma woni nyankopon akofa ne emu enye den hyemu kena na yedie ne ebi aka enkyirima te wono onyankopon na woni ne 19 year adie bia fa you see your mission senti awasa asisu krebe ubehunu your purpose obotaye ebesesa se woni onyankopon 19 year everything about you will change. Now, it will change for the better. Ka amen ba ko mamie. Etebusuafo, mesra wo tu fo nyankopon. Mumma yeni emberse, yeni onyankopon ayonkofa. Onyankopon kitamudie no, ye beso mo yie. Ade ba ko a ede wa yeni nyankopon ayonkofa. Ekitamudie ene se woni nyame 90 year enyansusu aso
eti what ti asase so kra isi obi nso mu nyame ema nyame ne hwamo ene se woni nyame nante yi a adie bia fa ho no de ne se aka eti bo se wo ma no wa sha se de ne se aka ho ebe asa ne ne sika ni ho na so kakra no mu ko school kakra woni bra wo so no by 10-15 years time upo kwa pa ho che na bisa se menya sika wo hi na mede memai eco school na so onyankopo ayonko fa odi si wani so ntino Nyankopɔn ayɔnkofa a wodi si wani so no ɛno ɛna ɛbɛma wo kwan anase ɛbɛbie kwan ama wo wohu deɛ ɛbɛyɛ na wo mma wɔnom aduru akyiri na pastor Brefo ɛkyerɛ sɛ ogyidi di bia woba bɛfa Yesu na ɛno nso so do homa na wɔde opagyaw ɛde kokosi ɛyɛ akandie gyinaberɛ enti wo no abusuanim no yɛde wo aba bɛyɛ ɔkandini enti abusuani yɛdi no so yɛde safo no bi akita wo enti ogyidi di bia no ɛni sɛ woyɛ hwɛ ha ɛtena se ɛpere wo nkwa wo deɛ ɛwɔ sɛ abra no ne brano biano utimi eko nkoto dwani mawudidi mabusua no se wa mampaye no wani mabusua na abusua no beda so a ejira babejina na no nyina na eyewa nana woni ma meka to amwani aba ho so oba Kristo ma opagyaw kakra bi na ta amen eti wo tesa ne wotia no na wapagyaw na afi waye okandifo eti obi biara o Kristo ni no oba Kristo mu pe na de wobusua safo ahye wo nsa eti abusua ni yiedie safo na hye obotom se uyi na de tua pono na no a ebebie you become the leader and is safo na hye obotom a abusuafo bebre that is why oba Kristo mu a na wahyew akotade bi na no wodidi ma odima ube Kristo ma na wa shase edi ama abusua tutupru na abusua na shase esesa na ebu de safo ne she oboto ma mu nyina mo bebre tibisa nya safo ne she oboto bisa no safo ne she oboto ma na ene ka je se ebi anu ntina ka che no ebi anu ntina no onfa nsoso Buzade do nchai no so fa enso so safo ne she oboto de na ebi anu ntina abusua na ebre we enye pastor Samuel Brefo da kuma nyameche district pastor Amsuafo ya toa onyinu braka nkase bono eso na esumu nsam ne da so ayewo former deputy youth director Edema the Church of Pentecost and Pempen where CEO Edema the Heart Foundation Elder Amos Kevin Anan and other said to asore mpanyufo anim titru ejano ma mo esum ni mu se wo mo emomoden na dani de nyina no emabru no wo mo entwe wonum embe wo mo na afi won hwe so obetimi akyerɛkyerɛ won na sabio empanyufo su ne eban no omade yo no wo mo fa bi enhyɛ asem mongura emofra na se mabru no no munyini asabio wo mo so ankwankwa dan su baboni bia enso so adi wo kyerɛ sɛ bi enti a wo ka sɛ ejano mo asade ba ko pa wo so mo hwɛ ebua no mo ye ni so mbachi mabru dia be omo ne sɛ enano de ya ade omo ye dada enna bia no owo abofra ne to ne na so a ene ono a wo ma ne no fo ne gina gro saa tubo saa abofra yi obenyini aduru eye emabru abia ye mu no na kyese ne maame ho dɔ no anyini ekyɛ ne papa ho ɛdɔ no wo kyese bu ono ma na nya abofra na mom sɛ wo agya no ontan bɛn abofra no ene so ɛka ho ebi wo de ensemwe atudwa ɛwɔ Assembly Morning Show eno ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Pen TV ɛso a man boss idea no modern a chair mema me cancer ko marry seminar bi okuma se na me kasa kama papa na no kan say o mirror wa kasa kama na me pese ko so asemu asem ben no bubusa me wo hu kokomma o mudi on papa echi da kokomma no mudi on ma me echi o pa kire se mo fa de o mudi on papa echi eyi na be den na ija no bebre anya nkonam look a lot of fathers now are lonely but you know if you so no you can spend your whole life on your children and the children will treat you as a stranger yeah you should pa enti ebra so say ya ye asori mu penifo esese ye be ejanum e wo Kristo ema mmebunu no a wo ba na ema ne de wo ye wa de wo bon homodi kan sometimes ko make ko say ketesi an wo but friends go ko pay meeting penifo ngwa but the radiance is a faithful giant we are able to reach the younger men na sa life on life no enye osofo na ebe hyew eye wo na hu abrantie na nyame de nato akoma so wabɔ no ho mpae na wo approach abrantie se na nyankopɔn ofiri suro approach nipa se me begye mo no abrantie ne de se wo ba wo suro ofere ne on suro ofere nso no na dwumu ye na se peni me approach na on wi se me be pesika na se me be pe no ho asem bi akokekeka wo baby so there's a sense of suspicion and mistrust we can't wish it away na
no chino na elder Amos Kevin anai edibi ka ho ekire se enei wo hwe se de wiase na se bi ekọ na emabunu no ekobasa nyuntuni bi unity a na wonum atuo de ekire enye chese wo chese danso atisifo ekọ anya asem ketwa to mu tudu o machi pa na omonyum no asimi borua emabunu no eduru baabi ana wonum krampo na omo abrabo no omo siesie mu ni nyina no omutimi fa nyumtofo ni bi no mo abrabo ede ye omusu no omo ban na no anu wosra awofo se wo mo omani enko omo emma no ho no omo hwe enwuma ya mofra no etie ebi wonu ma se binyum ni bu oduma enhye da ntoaso mu hye da ni nyina so bi hye da nkanyo ma bia mfa abrabo ho na so na abofra no etie se wan hwe ya betumi anya sunsuanso oboni bi se bi ewa abofra no so Adia baako nso a ɛkɔ so sisi a ne sɛ yɛmmerante no bebree no dance hall artist no na ɛrezi ɔmo because ɔde yɛ ɛyi no hyɛ n'aso a ɔtie nnwom no one after the other na hwɛ biribi ani wɔ a ɛsakra nipa so ne ne adeɛ a ɛkyɛn nnwom Obi say, if I have the right to write the nation's songs for the youth, that's all I would like. Enyum a yesai na yechro na yeto na mebuno eto no. Esa kira ni pesu. Enti yenhwe boys no nyum na wotie no. Wo hwe nyum na otie no a na taade hye won nyum no. Ne kasa e won nyum no. Ni su ne ne ban won nyum no. Ni fekubo a obon so won nyum. So the music determines the values of the person, the views about life, the company they are keeping, and the behavior they put out. Erusiafo opanyina hoteli nkan ono eye former deputy youth director Edema the Church of Pentecost in Pimpino we CEO Edema Heart and Habit Foundation Elder Amos Kevin Anai Ninkano no na some no kana asemo yes ejano medru ba bia ye ni adaje aye de hwe mofra hanti akwala no se penipa papa pa so no ayi lonely ne ma no kra no omu ma na nchen Tia was it to me, brain to a program be was mobilizing males, older and younger. I same tea that's you be a better man. Aha, and no need you do ability and home como and would ye into a see a janum young shanista. Now, Pemam cramp and motion can among Chimranti and Sufini actually. Arisha, my young Tuacasiano Sona, Speaker of Parliament, Ghanaian Parliament, as on a making right honorable Speaker Alban Kingsford, Sumana Kingsford. Babin wakasa ede afa eye ayonko fani kitamudia eda eye emrashebedwa enafe so atemu adwuma emu wose o my Ghana se ka arms of government na miensa na yebodi eye executive afa legislature ene judiciary no wonu nyina wo ye adwuma ebom enti obi ni wonu mu a wo hye obi ase enti omanfo enhye so se eye atemu adwuma no wonu enhye emrashebedwafo no wonu ase na obi ya akwakokika de opesa e wo na we na wo kasa wo mahye bi fie enne e de fa enra vet na course a edom kuma no esore edifiri ho no na wo chese wonom e wo obuo ma papa e de ma atemu adwuma ne to sisu dua se wo no ye mahye bi fie chia mehene no e mahye bi dua no e wo obuo ma papa e de ma atemu adwuma no. The standing orders serve as a reminder that our proceedings must always reflect the dignity and integrity of Parliament as a key organ of state. As Speaker, I wish to reaffirm Parliament's unwavering respect for the judiciary as a co-equal arm of government under Article 125 Clause 1 of the 1992 Constitution, which vests the judiciary power of Ghana in the judiciary. The judiciary is independent of control or direction from any person or authority. The doctrine of separation of powers requires that all three arms of government, the executive, legislature, and judiciary, relate to one another with mutual respect and restraint. Right Honorable Speaker Alban Babin, nene ena yati ye se wonu nyina obuoma pa edema won ho. Arusiafo na yedo konsem foforo emu a yenyina ye beka aka ye ho ekakra na ya tweadwen akọ akire wo osanabo some ne de to so insia fempem yenu ene aduonu enum ye nkai o mai konko Ghana nyina eyawo na so so ye kai ne de akasem ne nyina ene se eye asrafo wiem hyen a eno ekonya akwanhia ewo adanse akrofro mbofredu eno nam so ema adehie ne mo atwetwe wuro bi a mo eye adwuma so de boa omayi emponi ewo asoafo ewo mu a
wɔn ɛtɔ nanam ɛwɔ yɛ nsɛm ya asɛm yi ɛba yɛ no kyɛ sɛ bɛte Ghanafoɔ ɛnsunum ɛnam so ma mpanyini ɛpaw ɛyɛ agyinatukuo sɛ wɔn so mmɔ mmɔden na nsɛm yi wɔn do so mu deɛ yɛ ma wiemhyɛn no ɛfiri ɛyɛ ɛsoro ɛbɛte hwe ɛyɛ kwaeberetu ɛno ɛwɔ bofredu no yɛhunu deɛ wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɔ nkpɛntɛn akɔ yɛ anim no saa wɔ ha wɔ yɛn san so nkɔhyia ebiem na agyinatukuo tu yɛ ne deɛ ɔpanyini mpɛmpɛ wɔhwɛ defense ministry no ɛso owura Dr. Atoba Force wɔn ɛna ne yɛ titirani ɛwɔ agyinatukuo no ɛso na ɔpanyini baako ɔka ho ebie ɛyɛ Captain retired Paul ɛyɛ Fojo ɛnɛ wɔgyina simpie ɛso ɛna afei no wɔn report anaso mu hwɛ mu a yɛ no wɔde bɛto mɔntene ekyerɛkyerɛ ma Ghanafoɔ nyinaa ehu deɛ ɛkɔbaayɛ na wɔabere ɔde nsɛm no to dwa no deɛ di kan na wɔkyerɛ mu sɛ nhwɛmu a wɔn ɛkɔyɛ no wɔ kɛse su people ɛsɛ no korɛ gyee ɛna wɔn de ɛto dwa deɛ wɔn tie yɛ deɛ wɔn de wɔn ani ehu yɛ deɛ wɔn de wɔn aso ɛtoto fam ne nyinaa na wɔn akeka de asi ani a wɔn de aba bɛto mɔntene so no nti sɛ wɔn di saa nkɔmɔ wɔ ewia na so wɔn de report no to mɔntene wia nya afe na kwabrani kwakɔ gyina akyire hɔ ɛna na mɛ na ade no kora de mhwɛ ma nya saa na teɛ ɛna na se wɔkyɛ sɛ ho nkɔmɔdidie no yɛdi a ɛho ahia se yɛ nyinaa no yɛpɛ nkyɛkyɛmu no ɛfiri baabi a ɛsɛ fata na atumi nso aboa yie paa na wɔkyerɛ sɛ wɔn nhwɛmu no ɛnyɛ Ghana ha nko ara nimdefoɔ ɛna sɛbio wɔn ne wɔn etu mpasa ɛwɔ asɛm yi ho wɔn hyɛ ma nkorɔfoɔ aman so no yɛtuansa firi ebi no mu ɛma wɔn so ɛbaayɛ ɛbɛboa yɛn ɛne wɔkyɛm sɛ Ghana forces foɔ afei Ghana civil aviation authority foɔ ɛna afei international aviation expert foɔ wɔn nyinaa na kabo mu a wɔn yɛ nhwehwɛmu eduru baabi koraa no na black box a yɛka ho asɛm sɛ no na record de si yɛ nyinaa sɛ wɔn tabiri de kɔpie mu wɔ China ɛsan sɛ asrafoɔ wiemhyɛn no ɛyɛ China na yɛyɛ tɔm de kɔn wɔn so ɛbɔ mmɔden ɛhwehwɛ mu ɛde ma yɛn tin sɛ wɔn de tu dwa no ɛyɛ no korɛ tudududu. The flight recorder, made up of the flight data recorder and the cockpit voice recorder, which is typically called the black box, and some personal effects of the passengers. The team then started, having gotten this information, decided to proceed to the accident site to get first-hand knowledge of the accident site and to be able to interview witnesses and so on. We also went through a process of looking at all the maintenance records of the aircraft. We looked at the flight logs of the aircraft. We looked at the flight logs of the crew. We checked on the crew's qualification. We checked on documentation, just to be sure that everything was proper. The flight data and cockpit voice recorder were then transported to the AVIC Flight Decoding Center in Xi'an, China, from the 12th September to 22nd September 2025. Now, AVIC is the Aviation Industry Corporation of China. The aircraft is a Chinese aircraft. They were the manufacturers. They had the software and the hardware capable of decoding and giving us the data from the flight data recorder. So we had to go to them. We looked at the medical and psychological records of the flight crew. Interviews were conducted with pilots, engineers, superiors to assess the crew's proficiency, training history, and operational culture. We also actually interviewed their families and so on. We left no stone unturned. Na just obi bia wase omo enya na mu abia no omo tu sa na mo pepepe na enu achi no na eye Captain retired Paul edibi eka ho e kire se adan na wiemhye no etuye no nyame no mukure ni obesemati ko podi che wodi o kire mi se na wiemhye no etiapo pa hwehwemu omo ye na etiapo na so no se etiapo ni nyina achie no wo mu hunu se enuoma ba ko mienu miensa bi e hodom a wiemhye no na enim eno de China fo ni ye no ọma nhyɛ da mfa nka ho na so na nke ye nya asɛmpa wɔse saa nneɔma no na komudi etimi de ɛka ho na so ɔma mfa nka ho na so yine nyina afiri mu awemhyɛ na da na etu ye ne de sɛ de da ne da nyina etu na te apɔ no nhwɛmu kyerɛ sɛ na ne ho ɛden pa. We assessed the aircraft to see if it was fit for purpose. The helicopter entered the Ghana Air Force Service in May 2015, having been manufactured in 2012. The aircraft on the day was declared serviceable and duly signed off by both the engineers and the captain. The flight data report indicates that the helicopter was in good working condition. The helicopter, however, did not have some avionic safety enhancements. The additional safety equipment that the helicopter did not have were things like the helicopter terrain awareness system or
the enhanced ground proximity warning system as you may choose, advanced navigation with terrain mapping, an automatic flight control system, and I would say that these safety equipment would have enhanced situational awareness. For instance, it didn't have an autopilot, that's advanced, the automatic flight control system, so that the crew had to manually fly the plane. Na chese uche yomushana 2012 ni yeye 2012 dia na make ken 2012 ni yeye na 2015 e be pie mo Ghana ha na chese eja eho ensem no na enu achi ne kura mu no eno panyini kire mu se si e pa de kropotie nam so ma wiemhye no efiri wiem ebeteto fom a eno enie wo kire se eye ewiem a na saa be no aye kusu aye kabi wo se na wiem enye nyamya nukure ni eno wo kire mfonyini bi kura mpa wo mu etwitwae ne saa da no anopa no se de na wiem tie enwumre no se de na wiem tie ento wo mu gidie pa se ewiem a na enye emfama eye wiemhye na ho oden no eno na nam so ma wiemhye no ebeteto ye. On the day, the visibility was much worse. From eyewitness accounts, the visibility was down to close to 200 meters at some point. The weather in the southern Ghana was poor on the day, which delayed departure for about an hour. In Accra, conditions were misty, with visibility of about 5 to 7 kilometers and very low clouds starting at only 700 to 1100 feet above the ground. While the situation improved slightly later in the morning, the early hours were dominated by haze and overcast skies. In Kumasi, the weather was worse, with drizzle reducing visibility to around 4 kilometers and heavy low clouds sitting just 600 to 900 feet above the ground. Only Accra and Kumasi aerodrome weather were available. Witnesses reported poor visibility due to fog and rain at Brofuyedru and its environs. In conclusion, the helicopter accident was an unfortunate and sudden weather-related accident. The investigation determined that the accident was caused by the sudden loss of altitude and lift due to downdraft. This loss of altitude without changing power or pitch altitude is consistent with downdraft associated with changing environmental conditions over high terrain. Wono eka aginatuku aye pa wo mo so mo koye hwehwemu emwa yen sade be ya wiemhye akonya kwanhia no yebetimi ehunu eyade kura enam soma ne ko wie sa Captain retired Paul Fojo ena ote ne nka no ntino o chese na chese dare ne wiemu nye yes enti pilot ne na dwese obeba from kakra so owura munkum ni ma ohunani ohun anima base 200 meters 200 meters and just say and what be answer so him come call park huna 100 meters yes 100 meters times 2 na just say if you machine simili car what then na 200 meters mean to say obeba form kakra into akoso aba form chafedru na oka say na autopilot nsunsu ni machine chafe adin fail all of a sudden no na ntimi nya we na say eba form hanti yes I didn't explode we said you been musu say e bi sa no so mo hwe mu no na wo ka say no kore video mu hu na mo kan de enti are ho sam na esi eye August 6 e da ye we mfida no eno no mo hwe mu no are she ye bre na ekopa na mayemfa we so ento so ononyamfo opare ado no Minister for Youth Development and Empowerment Owura George opare ado was say se utu emra ye no so uchiresie dodo na ba won se ye adwuma say ye biebie nwuma say nanso onhwe akiri kwan hu enti wono na so ye Youth Development and Empowerment Ministry no wono ba balanche tracker eno ebekire adwuma bi a wono maye ebekire nia ekoso ewo na so ye hono wo se wono se woka obeye enti omanfo ewusa ban bi hono ma wono oyose ade yo enti wo mo de wo mo ka no ina de ombe yini nyina soso betimi ahwehwe akire ama wo hu akire we yo nyamfo George Opare Ado. On the 2nd of December, they launch an M&E tracker out to officer. You go online and see everything happening within the youth development space. See, I guess you have funny part 10 where you remember, you should be able to see. So that, because you try your own track, or you're creating 1 million jobs, yet unemployment is still. We need to do things differently, and we are going to lead that. And it's a better accountability, and then also to be able to follow that space. Na ononyamfo Opare Ado ekire se sa eye tracker ye awomo eba be paw ehuntuman no
ɛbɛwɔ AI ɛyɛ abɛfo artificial intelligence ano abɛbɔ amabu kra ma ɔmo atimi ahwehwɛ adwuma nya adwuma wɔ amanɔne ne deɛ keka ho ne ade a enti no we ɛbɛbɔ apa. Yeah, the AI akahu in the sense Ghanaians should be able to search for jobs around the world because there were a lot of highly skilled people. There are other jobs, other openings are here remote, and so we are putting a tracker. It will have two phases: one for the public and then one for policy planners. And then on the public end, the AI BS between their search baby, and even some certification programs will be taking it online. Now when you have some international, it will all be there to support the Ghanaian. If you give the Ghanaian youth the opportunity, he's enterprising and daring, and he can do great and amazing things. And so for George Opare Ado, one of your swafo, Shem Mabun, ye dealing in Kanko Esso. Abusuafoɔ na yɛtoa kɛseɛbɔ no ɛso nsɛmfoforo emu a yoko ɛno ɛyɛ economic and organized crime office wɔn mo ɛnso so ɛto anamo bi a kyerɛ sɛ no ho asɛm ababɛtɔ ɛmɔnten ɛso na ne nyinaa mu ɛne sɛ ankane chief executive officer ɛde ma Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited box ɛyɛ Owura Edwin Provenka wɔkyerɛ mu sɛ yokofoɔ akɔkɔsɔ ne prɛti sɛ kabo ɛwɔ ɛyɛ kɔtɔka wiemhyɛn gyinabea wabra akora ɛboaboa no sɛ gya otiane n'akyi na wotu kwan na agya wɔn so akɔkɔ ne dwumadie bi na enkyerɛkyerɛmu yi ɔpanyin ɔde ba abɔntene ɛsoɔ ɛyɛ ɔsokokoko amanyuko ankane ɔtwɛtwɛfoɔ panyini Owura John Buadu wɔno ɛna ɛde ɛyɛ saa amanebɔ bɛtu dwa na okyerɛm sɛ saa ɔpanyin no kora de ɔmabɔ no toɔ no mu ɔmo hwehwɛ dendenden wabra ɔno ankasa ɛyɛ Owura Edwin no onim hwee enti agya waboaboa no a ɔno de wotu kwan so okodu wiemhyɛn a yɛasɔ ne pa akyi kokuro adayɛ a yɛsɛ yɛhwehwɛ nneɛma bi afa so yɛ akɔdi dwumadie ɛwɔ hɔ de mu ntini bɛsɛ ne meyɛnkɔ na sɛdeɛ ɔpanyin kyerɛkyerɛ mu de ma yɛn enie the air coso as I speak now Edwin Professor boss and now also come up to a program we do airport asana ya did to no fly list so since October 8th I am country do ha na che no don't the record to immigration ho sisi a mo de na abayoko make a chiro sisi a se edu pempen so bia yen new patriotic party yen ka say obi ayebone a ma aban ni India na amra ni India never nobody is going to support that gode bia me ka say names aye bubo ni sika kese aye se nkofo edi no omo afa ma party headquarters as far as I'm concerned as far as I was there till say before no ye ka financiers of the party e bi omo finance omo constituency ni parliamentary candidate bi and a presidential candidate bi omo bi kakra but say the running day-to-day running of the party. No? There's no way party is going to stand behind anybody's but Imrano say yechiwa who are right to say ubenya legal service. Benya mrano nyan jeli uno ma abayin fa kwan boni bisu enjelu. Adisima mani auti ye wano ena eye twetwerefo panyini ankane no edema osukogruko amanyoko Owura John Buadu eno no na odibi eka ho a wo kyeremu ese enrada wabra anototo ekoso Chief Justice nominee Owura eye bafuboni ene okoka asem bi sai wono krampo no ne mrant brem wabra wotena atamuo so na Owura atayi yede na asem bedan no se wonhwe na womua no wose nanka wose agya wohwemu a wose wo manifisia no be se aduasa na so hwe atayi ho odin no manifisia aduasa se wonkoda ne duafia se no nsambra no so ya abrante na wanhwe atayi be kwa aba no no da so ya abrante onko no kokora bom onyagopo nyanto ne samfra no eno no sa na atayi betimi aba be disabi ono ne nabusuafo awu ne sa yesu nti ohweri din no asem din fia aduana be ka ho na ye 70 sa be no mra ne dia a woti do akokora enkyera he na media na gema di kura akoda dadadadada de besi machi de ne amasema enti wo kyerem se Owura John Buadu na kase o wo se sa asem na Owura bafuboni eka ye no enye ne kwa so kura ba ne sa na atenten ya da ye kan se obi ya ade a emra ni se de se no asesisi na mra no ye ne ye de eka ho na ye nti Owura John Buadu ai Shenra de Chief Justice nominated okan ho say ono na those times so sano odi atayi asem na odwen ho se so man 30 years atayi koba wan sho baba be kuno ne yire ne ma enu nti no o man 70 years
we safe in this country? The Chief Justice say, Senjabe Buana NDC for approval now because we worked out. And I can't imagine if you could Chief Justice on Shem Rano or she say, hey, why shall me take a decision? No, money pan 10 years, or Kobo Kume anyway. 17 years. How many issues are ever before or no? And judges like that. Almost personal interest and almost personal safety. Say, baby, there's no way this Chief Justice will be approved. Now, prison there, Konanya reforms apart from punishment, no. Meaning, conform a prison elsewhere. If you buy no, I done a lawyer. If you buy no, I done an accountant. If you buy no, what she be a Juma. Over to me, then it's a Juma. Uncle back to the dinner call. Aka ne judge for penny Edema Wasuko Krukama Yuko, the new patriotic party, Odra John Bodu, aka Adrian Cassie. Confintina obi bisano or see any senior. Obi Honor Crompa, was him could do quarter. Judge intimation when you man win a buffukeke. Not just say, so I was so more 3 years with him, 10 years. Yes. When I yelled him one for. Eh, who's will? No correct. I wish I am a mom pie wine now, one quite judge Behi, and I judge Bishop anymore. I say, and so yeah, actually BC. Yes, you out yet him could dear some be hold the man. Yes, all back crown and those are no remukra. Titi, sir. Serious comment. I was for here, Bible. Now, as one could you quote? Eti mame franco ye kasiana ewo Nigeria mainu emu na Nigeria also one of so mo yoko ewo Nigeria na Nigeria yoko no edi adaso Economic and Financial Crimes Commission which we from EFCC. Na EFCC and then one of your kwako to Facebook essay can I was for no show one fan wo ensem eso no papa no one here den baby wo bia yam fanmra papa ni di edit me play silver was it papa 2019 dibesi 2023 na wono na na eye osofo a wo hwe one fan wo ensem eso eye oil minister na papa no was say sika bia ebe say America sika no $15 million nanka was on look see refinery Economic and Financial Crime Commission trese sika no hu ba bia enam papa no we dwane from my sika no so ayira anti papa no ba bia wo bia obi e woni ba bia o hye bia no ona metia eye EFCC for one nine so na eba ye na kasamafo edema owura server Julius Bukoro wacha se we nyina we ayamanyo semu ahanyo na moko mu pese mutumi bo sesa keke na mu hia papa na mu contact no esa sike ya mokin eso sine board nti board nya board no enye yino krampo kra na tena se take decision board no firu esa ko ma hye fie e ma wono enti ba bi sika ndani sika nti menyira enti we enye we chante na mpese mutumi boss sa we monfra no enye Facebook na ba beto se ba bi a wo bi pano nwane or compare no why are or GIRSA ever Europe enti mon contact no enti na Nigeria so Nigeria yoko say wonom kane oswafo anu ohwe no fan wonsem so no papa no you wanted one we declare no wanted I issue arrest warrant na ha dia to say ba biom ba chini bia no yenso an emfa mra before nko yare a what to say yes say you can say British finance minister or yare no abagana so be yare na Ghana de mo de na mo say ho na papa no omo ye omo de ni ye enti no omo so mo ogide omo de no to mutimi ko ho na ye de omo nye ni ye to omo nka so mo ni gide so so wo was also about be could be on a con. You, Yati, you're Damasi. Ain't you a cajole wire? You, yeah, or January. I was afraid it was that's any idea what could be and say. Pastor Samo Brefo and Dakuma Yamicha district pastor was say, so when Yanko Ponkita who did na Yanko fan a weird age than a bar a cat was if we now. Na Sansuna CEO Edema Heart and Habit Foundation on create a former deputy youth director at the Magic Church of Pentecost say mubenya se janom dani denya no ombehwe se emaba wa no so ahune mofra no ben wo mo na eno eboa ye pa
ama so bi jafie chame hene kyerɛ sɛ wɔnom ne ɛyɛ atemu adwuma no wɔn ebuo kɛse pada wɔnom entama obi ɛnhyɛ obi so na nye obi nso ɛna hyɛ mmara ɛdema obi agina tuko yɛ pa wɔn mo sɛ wiemhyɛn yɛ konya akwanhyia ɛwɔ ɛyɛ bofroad no ɛnam so yɛhwɛ adehyeɛ no bɛsɛ nwɔtwe no wɔn mo ɛnkɔyɛ mu hwehwɛmu na mpa wɔn de ɔse ayɔ yɔma kɔyɛ hwehwɛmu report no ɛho nkɔmɔ wɔn de aba mmɔnten so yɛde bi so ɛsom wo ononyamfo George Parado kyerɛ sɛ ɛnkyɛ bia wɔnom ɛbɛpaw ɛyɛ tracker bi ho ntoma ɛno ɛbɛboa mabu na wɔnom krompatimi hwehwɛ adwuma ɛwɔ amanɔne na sɛm no kɛsɛ former ɛyɛ chief executive officer de Mabok Oil Storage and Transportation Company Limited yɛaso no mu sɛ kukuro yɛkyerɛ mu sɛ nhwɛmu bi ɛkɔ so ɛwɔ n'ahwɛyɛ baabi a ɔkɔyɛ adwuma no ntiɔmmra na yɛngyina no di sɛm adehyɛ na ɛnsɛm bi no ka ho no yɛtena sɛ ɛnɛ anwummerɛ de berɛ sɛ nonum ɛmpɛ mu kaseɛ ɛna sɛ nkɔma ɔhene spices na fin so ɔhene no dairy powdered mix wɔnom ɛsɔ yɛasesika fam ɛma yɛnso yɛgye berɛ ɛkenkan kaseɛ no ɛma wo sɛ kɛwoke ɛna stream no nyina live ɛwɔ Facebook ɛde ɛma yɛn akenkanfo na ɛyɛ me ɔhene banya akomene adwene pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa ndi wanimu kan yɛde wasi nyame yɛ adom a wɔkyerɛ no pa ɔbɛsa ate kase